lecture, and today we're talking about Archa-vigraha. Today is about Archa-vigraha, the mysteries underlying the rationale for worshiping. It is always very intriguing that this is mystifying to people, and perhaps the Supreme Lord Himself demystified this whole concept. Thank you, Maharaj. Итак, сегодня мы поговорим о таком мистическом процессе, как Арча-виграха, поклонение божествам, и поговорим о и мистической и рациональной части этого. И начнем с того, что Господь сам представляет такую концепцию поклонения Ему, довольно мистическую концепцию поклонения божеству. Now, and this is not only to Westerners, even Indians are mystified by this very concept. And so we need to understand it from the contemporary views and also the scriptural point of view. Поклонение божествам, этот процесс мистифицируется не только нами, западными людьми, но и в Индии тоже, индийцами. И мы сегодня поговорим не только о современном взгляде на поклонение божествам, но и на то, как об этом говорят Священное Писание. So, the idea about deity or the Archa-vigraha is very confusing, and for most people, especially people coming from Christian background, it is a very big challenge. Итак, поклонение божеству для большинства современных людей — это довольно такая неоднозначная история, особенно для тех, кто имеет христианский бэкграунд, христианскую базу, для них это не очень понятно. Now, the Lord is described as omnipresent. He's present everywhere. And omniscient. He has all power that he can think of. And he can become smaller. He can become smaller than the smallest. And he can become bigger than the biggest. Господь описан как пребывающий повсюду и обладающий всеми возможными качествами. И Он может стать меньше меньшего и больше большего, самого большого. And so, if the Lord is all powerful and present everywhere, these are his characteristics. He's omniscient, he's all powerful. Omnipresent, he's present everywhere. It means he can be present in his throne too. Why not? Итак, если Господь может пребывать везде и обладает всей властью возможной, тогда почему бы ему не пребывать в форме божества, в форме камня? So, Lord Krishna has also described the very process of deity worship. He described it to Uddhava in the Uddhava Gita of the Bhagavatam, And basically, the worship of the deity is to help us, those of us who are not pure enough to be able to see Krishna when he comes in the spiritual form before us. So the deity, he has that form there, so that with our gross eyes, we can see that physical form and render service.
И Господь объясняет Уддаве в Уддава-гите, в Бхагаватам, то, что пребывание его в форме божества помогает людям, у которых еще не очищенное сознание, у которых грязное сознание, увидеть духовную форму Господа перед ними и предлагать ему свое служение. Now, the deity of the Lord, you can have them in different formats or in different forms. You can, in most cases, our deities in our temples, they are made, they are sculptured from marble stones, and sometimes from granite. So all of these elements, they are material elements. They are material elements. How can you begin to worship material elements? And he says God. И божества, чаще всего те, которым мы поклоняемся, особенно в наших храмах, они сделаны из камня. Они сделаны либо из мрамора, либо из гранита. И это же материальные вещи, материальные формы, материальные элементы. Тогда как мы можем поклоняться им и говорить, что это Господь? Now, with the understanding that God or Krishna is present everywhere, he is also present in the atom. And that is also giving some insight on how, for instance, the Paramatma, the Lord is a Paramatma. He expands himself as a Paramatma. Keep in mind, see, he is also the universal form, the whole universe. You can visualize the Lord as the whole universe. But he is also the Paramatma, that expansion of the Lord that is present in each and every living being, in the heart region of every living being. It means that even the microscopic organisms like amoeba, the Lord is there. Итак, если мы берем концепцию того, что Господь, Он пребывает везде, мы должны думать о том, что Господь пребывает в каждом атоме. И представьте, как Он существует в форме вселенской формы, также Он существует в форме параматмы, его экспансия параматма, она находится в каждом живом существе. И таким же образом даже малейшие микроскопические организмы, такие как амебы, Кришна в них тоже находится. Now, if the Lord is present even in an amoeba, what about the big stone? What about the big stone? Итак, если Господь присутствует даже в амебе, что говорить о большом камне? One could argue that, yeah, amoeba we know is a living being, a living entity, but the stone is not living. Who said the stone is not living? Кто-то может возразить, хорошо, но амеба — это живое существо, а камень — это не живой организм. Но давайте подумаем, кто вообще сказал, что камень — это не живой организм. Stones also have vibrations. The vibration, what is causing it? It's life force. The stone is in a gross state, like a tree. Someone could say, a tree is not living. A tree is living. It's just that it is stationary. And the tree is easier to understand because the tree is growing. Mountains also grow. Давайте подумаем, действительно камень, у него есть, у каждого камня есть вибрация. И что создает эту вибрацию? Это жизненная сила. То есть это тоже живое существо, просто оно
неподвижной форме. Например, если мы сравним с деревом. Дерево тоже в неподвижной форме, но нам легче понять, что это живое, потому что оно растет. Но на самом деле же горы, они же тоже растут. So Lord Krishna makes himself very much valuable to his devotees so that we can render service through the deity. And when before a deity is, the worship is started in a temple, typical situation, we have what we call deity installation, where they perform different type of devotional spiritual ceremonies to also invoke that the Lord in that deity, stationary in that place. And that is why we don't normally install deities in and anyhow. If you're installing a deity, it means that you are calling Krishna to be in that place, and you cannot move him around. It's not a decimal point. You have to move him around, moving back and forth. Yeah. И таким образом Господь может пребывать в форме камня и дает нам возможность иметь вот божества, которым мы можем поклоняться. Но более того, для того, чтобы мы могли поклоняться Ему в полной мере, у нас есть процесс установления божеств. Мы совершаем определенные ритуалы, духовные ритуалы, призывая Господа в конкретное божество в конкретном месте, в конкретном храме. И именно поэтому божества, которые установлены в храме, они не подлежат передвижению постоянному. То есть они призваны в конкретное место, и мы поклоняемся им в этом месте. Now, without the deity form of the Lord, it would have been very difficult for most of us to continue our devotional service. И говоря откровенно, без формы божества Господа для нас было бы очень сложно продолжать свое преданное служение. Because most of us are not able to have Krishna come to play with us. Потому что для большинства из нас недоступно просить Кришну прийти и поиграть с нами. But with the deity form of the Lord, it becomes easy for us to interact with the Lord, to serve Him, to feel His presence in our lives, and for Him to direct us in our activities. Но когда есть божества, для нас становится легко строить отношения с Господом, служить Ему, чувствовать Его в нашей жизни и просить Его давать нам направление в нашем служении. Now, the difference between unauthorized deity worship and idol worship is that idol worship is something somebody created from their mind. Whereas a deity worship is prescribed in the Vedic. И разница между в служении божеству и идолопоклонством в том, что идолопоклонство — это когда мы сами себе придумали, кому поклоняться и как поклоняться, и делаем это. А поклонение божествам, оно авторитетно и описано в священных писаниях. For the individual who is worshiping the deities, what helps to consolidate their faith is their experience, is their lived experience with the deity, the lived experience in terms of their interactions. And I can give you so many stories from the scriptures, from our own temples, and whatever. И что помогает человеку консолидировать его духовную силу, это поклонение божествам. И я могу дать вам очень много примеров из наших священных писаний, как это происходило, когда
поклонялись божествам. You see, as conditioned beings, we need to have some interpersonal relationship, interpersonal activities with the Lord. And the deity is the medium that we are able to have that interpersonal relationships with the Lord. Для нас, как для обусловленных душ, очень важно иметь вот эти межличностные отношения, межличностные активности с Господом. И божество, оно здесь выступает в роли связующего звена нас с Господом. You want to prove that Krishna is the deity? Хотите доказательств, что Кришна — это божество, это Кришна? So I begin here. Now, my friend, he told me how he said when he was in college, when he was in university, this was in Delhi. So he used to take devotees. He used to take college students to the theater, like Mayapur, Jagannath Puri, Vrindavan. So one time, he thought that he would not be able to take the devotees for the yatra, but he was not having any cogent reason to tell the students that, look, guys, I'm not going to be able to take you people this time. So he went to the deity. He went to Sisi Radha Parthasati in Delhi. Okay, he went to the altar and prayed to the deity that, my Lord, this is my situation. I don't want to go for this yatra, but I don't have any reason to give to these students. So, my Lord, could you help me do something about it? And in a few days, he had a terrible accident where he doesn't need to tell the students anything. They just know that he cannot go. He had a terrible accident, he cannot go. Car accident? Yeah. Я вам расскажу одну очень показательную историю. У меня есть друг, который, и он живет в Дели, и он часто возит студентов, университетских студентов на фестивали. Он возит их в Майпур, Джаганнатхапури, Вриндаван. И как-то раз ему нужно было ехать в очередной раз на ятру, но он не хотел этого делать, и он решил для себя, что он не поедет, но у него не было причины сказать студентам, извините, я вас не могу повезти, потому что нет объективной причины. И он пришел к божествам, к алтарю и сказал: Господь, ну вот я не планирую в этот раз ехать, но как сказать студентам, я не знаю. Поэтому помоги мне, пожалуйста, как мне объяснить студентам, что мы не поедем в этот раз. И через пару дней у него была ужасная автомобильная авария, в которой он, собственно, получил причину того, почему они не поехали. И все поняли, что даже объяснений не нужно, они не поедут. Now, when I heard that when I heard he had an accident, so I went to visit him in the hospital, and he told me Когда у this него... story. He told me this story when he was on the sick bed. So И когда... I warned him that, listen, don't play games with Krishna. Don't play games with Krishna. Don't go and tell Krishna to demonstrate to you that he is God or the deity is hearing your prayers. So you pray this, and this is what you got. I warn you. You stop this. You pray for any good thing, Krishna, it takes time to give you. You pray for bad thing, and any of you can try it. You want to prove that the deity is Krishna is the best.
You go and pray to the deity, any bad thing, and you see in a short time you will get it. И когда у него была эта авария, я поехала навестить его в госпиталь. И он рассказал мне эту историю, и тогда я ему сказал: не играй в игры с Господом, не проси его доказать, что божества на самом деле Кришна. Потому что когда мы просим о чем-то хорошем для него, они все слышат, и для них требуется какое-то время, чтобы исполнить это. Но если мы просим о чем-то плохом, вы только сами попробуйте, если хотите убедиться, что Господь на самом деле присутствует в божестве, попросите о чем-то плохом. И это очень быстро исполнится. Again, in India, another story in India, in one of the temples in Bengal, in West Bengal, where it's along the routes where we have the Navadi Parikram, one temple around that area, one Hindu temple, or one Vaishnav, Gaudiya Vaishnav temple. So some thieves had gone in, and they thought that the deity is gold because it's brass deity. So they thought that it's gold, and they stole gold and entire away. But then later they realized that it's not gold, so they dumped them somewhere. Oh, And no. then one brahmachari in Maharashtra, one brahmachari in Delhi area, this deity came to him in a dream, complaining about what happened. That some thieves had come to the temple. They took them away thinking that they are gold. Now they discover they are not gold, so they dump him in the bush. That I'm here. Can you arrange to pick me up? So this brahmachari, he went to meet the temple president, and he told him his dream. And the temple president completely ignored him because the temple president could be thinking, and you cannot blame the temple president. He is the temple president. Okay. So he's supposed to be the top spiritualist there. How can deity come to talk to brahmachari? He is there. The deity is supposed to talk to him now. So he ignored the brahmachari. He ignored him completely. Еще одна интересная история, которая случилась в Западной Бенгалии по пути Навадвипа Манга Парикрамы. В одном из Гауди Вайшнавском храме были божества Гауранитая, и они были покрыты золотом. И однажды в этот храм залезли воры, и они думали, что божества золотые, а они украли эти божества. Но когда они поняли, что они не золотые, они просто выбросили их. И никто не могли их найти. Но через некоторое время одному из брамачари в Дели приснился сон, где пришли эти божества и рассказали историю о том, что пара воров нас украла и выбросила вот в эти кусты. Пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы нас вернули. И он обратился к президенту этого храма и сказал, что так и так божества пришли ко мне во сне, и я знаю, где они находятся сейчас. Но президент храма проигнорировал это, потому что он считал, что он же, он президент храма, поэтому он должен иметь связь с этими божествами, а не какой-то брамачари в далеком Дели. И, в общем, он проигнорировал это. So time passed, and this brahmachari, he also came for Navadi Parikram. And then again, this deity came to him in a dream during the parikram. And the place the deity described is near the location where they camped. So after the description, he was able to trace the place. They searched and they found the deity. И представьте, через какое-то время этот брамачари приехал на парикраму в Навадвипу, и снова эти божества пришли к нему во сне и сказали, где они конкретно находятся. Это место было недалеко от пути парикрамы, место парикрамы, и он смог найти это место, нашел эти божества и вытащил их из этих зарослей.
You may say that is in India. Okay, let me tell you a story from Africa. Это была история в Индии. Давайте расскажу историю из Африки. In one of the temples in Africa, I don't want to mention the country. One of the temples in Africa, and I was living in that country for some time. So the chief pujari, he told me a story. One day, one of the pujaris who was dressing Radha Samasundar, they are Radha Samasundar. They have other deities, Gauranitai, Jagannath. So the pujari who dresses Radha Samasundar, he came into the altar in the morning, and then he was complaining that, who took away Radha Samasundar? Where is Radha Samasundar? So the other pujaris, they were surprised. They are seeing Radha Samasundar there. This pujari is not seeing Radha Samasundar. So they were surprised. They were wondering what is going on. So they told him that Radha Samasundar is there. He said, no, he's not there. So he left. He couldn't do his service that morning. Then afterwards, the chief pujari went to explain to him that Radha Samasundar was there. So what is going on with your life? And this pujari told the story how he had committed offenses. He was involved in illicit affairs. And so when he came to the altar, Krishna hid himself from him. Эта история была в одном из африканских храмах, в одной стране, где я когда-то жил, не буду называть конкретную страну, конкретный храм, но что там случилось? Там был пуджари, значит, в этом храме есть божества Рада Шимасундара, Гора Нитая и Джаганнат Балдев Субадра. И один из пуджари, его служение — это одевать Рата Шимасундару. И однажды утром он пришел на алтарь, но не увидел божеств. И стал ругаться, кто забрал Рада Шимасундару, кто забрал. А другие пуджари ему говорят, они здесь. Вот они здесь. Он говорит, нет, здесь нету Рада Шимасундара. И он ушел. То есть он не смог совершить свое служение, и он ушел. Пошел домой. Чуть позже другой пуджари к нему пришел и сказал, что случилось? Рада Шимасундара находится на своем месте, но почему ты не смог, почему ты им не послужил? И он признался в то, что у него была недозволенная связь, и когда он пришел в храм, он не увидел этих божеств. То есть Кришна скрыл себя от этого пуджари, поэтому он не смог его увидеть. Back to India. Now, we have heard from the Chaitanya Charitamrita how the Sakshi Gopal deity, what happened, that some two Brahmins, they went on pilgrimage, one younger Brahmin, an older Brahmin. So the younger Brahmin was serving the older Brahmin. And this service was so nicely received by the older Brahmin, so reciprocated, that he promised that he will give his daughter to this young Brahmin in marriage. But that promise did not come to pass because the family members of this elder Brahmin refused, especially his son refused that his sister cannot marry this poor Brahmin. So he went to the temple where this older Brahmin made the promise before he did. So he went to invite the deity that, Gopal, please, there is a problem. You have to come and testify that this older Brahmin actually gave me a promise because he was saying it's a lie. And Gopal responded that, when have you seen deities go leave the altar walking? He said, but if you are talking, you can also walk out. Why not? And that's how the younger Brahmin convinced this deity, Krishna, and then Krishna gave him some conditions. Now, yes, okay,
I can come with you, but as I'm walking, you hear my ankle bells. Don't look back. Just move forward. And as they were going almost to the point where this meeting was to take place, he couldn't hear the ankle bells anymore. So he thought maybe Gopal has dropped out from the trip. And then he turned back. What is going on? Then he saw Gopal. And then he said that, oh, he's not going to move it. I mean, then he just stood there. But then it was already near the village. So he invited the people who were seeing to that case to come down. Gopal has come to be a witness. And so that deity became famous in India as the Sakshi Gopal. Sakshi means witness. So deities talk, deities walk. И, конечно, вы знаете эту историю из священных писаний про Сакши Гопала, которая в истории говорится о двух браманах, о молодом брамане и о старом брамане, которые выполняли вместе служение, они путешествовали вместе, и молодой браман помогал второму браману в их путешествии. И старший браман был настолько удовлетворен его служением, что пообещал ему перед божеством Гопала то, что он выдаст свою дочь, любимую дочь, за него замуж. И когда они вернулись в деревню, откуда они были, это обещание не могло быть выполнено, потому что семья старшего брамана была против, особенно его сын, и они не верили, что их отец дал такое обещание, потому что молодой браман был очень беден, и они не могли поверить, что старший браман готов отдать свою дочь за бедного молодого брамана. Но тогда молодой браман вернулся к божеству Гопала и сказал: пожалуйста, будь свидетелем, потому что мне дали обещание прямо перед тобой, и ты свидетель того, что это правда. Пожалуйста, пойдем со мной в деревню, и ты засвидетельствуешь, что обещание действительно было дано. И Господь ответил с алтаря: ну как же я пойду, я же божество, я же не могу ходить. А молодой браман ответил: ну ты же отвечаешь мне, ты же говоришь со мной, значит, и ходить ты можешь. Таким образом, божество согласилось, и Господь сказал, что хорошо, я пойду за тобой, но при одном условии: у меня будут на ногах колокольчики, ты будешь слышать, что я иду за тобой, но ты не можешь оборачиваться. Если ты обернешься, я больше не сойду с этого места. И они шли обратно в деревню и практически дошли до самой деревни, когда молодой браман перестал слышать эти колокольчики на ногах божества, и он подумал, может быть, Гопал остановился, может быть, он ушел с тропы, и он повернулся. Но Гопал был там, и Гопал сказал: ну все, я теперь не могу сойти с этого места. Но благо это было рядом с деревней, поэтому молодой браман пошел в деревню и попросил всю семью старшего брамана прийти самим к этому божеству, и получается, это было доказательством, свидетельством того, что действительно старший браман дал ему такое обещание. И сакши в переводе означает свидетель. Вот, поэтому это божество известно как Сакши Гопал. Now, there's another story. There are so many stories about, proofs that the deity is a personality, is not just a stone. So there is this dealer of Raghunandan. His father, as a small boy, his father had asked him to offer something to the deity because the father was leaving the house to catch up with some appointments. And then he told this little boy to offer something to the deities that day. And then when he came back, so he asked the boy whether he did it. He said, yes, he did.
He said, so where is the Mahaprasad? He said, Krishna ate everything. So his father doubted him. His father doubted him. And so when he asked him again to do some offering, so he was pretending to be going out. So he went out, and then he came back from another post, from another direction. He came in, and then he watched his son, and he was ringing the bell and offering the Boga to the deity, and begging, crying. And Krishna started eating. And then he ate everything. So he saw that, the father saw that with his own eyes. But it just shows how the Lord reciprocates to the devotee based on their devotion. Lord Krishna mentions that in the Bhagavad Gita itself, that he reciprocates to the devotee based on the devotion. Ye yatamam prapadyante tam tataiva bhajamna. So the deity is not different from Krishna, and those who are anointed, those who are anointed with pure love, they have that rapport, interactions with the deity. You come before the deity, you may be seeing a stone. Another person comes before the deity, they don't see the stone, they see Krishna playing on the flute. So it's according to one's transcendental vision. Yeah, but these are gross examples, gross cases to show how this deity worship is not idol worship. И на самом деле очень много историй в священных писаниях. Еще одна история о Рагунанде, который, отец которого поклонялся божеству дома, но в какой-то момент ему нужно было уйти, и он попросил своего сына: пожалуйста, предложи Богу Господу, потому что я не могу сегодня предложить ее. И сын предложил пищу Господу, и когда отец вернулся, он не обнаружил Махапрасада. Он сказал: а где же прасад? И сын ему сказал: Кришна все съел. Но отец не поверил ему, потому что у него всегда оставался, да, прасад. И в следующий раз, чтобы проверить слова своего сына, он еще раз попросил его предложить пищу Господу, но он не ушел полностью, он просто отошел и с другой стороны наблюдал, что же происходило, и тогда он увидел, как его сын звонил в колокольчик и умолял, и плакал: Господа, пожалуйста, прими мое подношение, пожалуйста, прими мое подношение. И Господь спустился с алтаря и все скушал. И его отец увидел это своими глазами и поверил, только тогда поверил, что это действительно так. И это говорит нам о том, что Господь на самом деле отвечает преданному согласно его преданности. И мы должны помнить, что Господь раскрывается преданному согласно его преданности. И если у преданного чистая любовь в глазах, чистая любовь в сердце, тогда Господь покажется ему. И, возможно, если вы видите только камень на алтаре, то это не значит, что все видят так же. Возможно, другой человек подойдет к этому же алтарю и увидит Кришну, играющим на флейте. So the takeaway here is that we should worship the deity as a person, not as an idol. We should pay obeisances each time we come into the temple. The altar is open. And this is pretty simple. For me, it is very simple. Because when I was a young man working in the Department of Justice, as I was clerking for a judge, this is something I can relate with.
See, in the law court, in the court, the judge is addressed as your lordship. It's like a worshipable deity. So the lawyers who come in, anybody who is coming into that court, if the judge is sitting there, they will have to bow down like this. The lawyer, he stands, he gets up, wants to speak, he will bow down like this, your lordship. Obeisances is not something new to me. I saw that in the law courts. And I feel bad sometimes when I'm in a temple where people just walk in and walk out without paying obeisances to the deities. It's an offense. If we can pay obeisances to a judge, it's not Krishna, it's not Vishnu. But for the real worshipable object, because we seem to neglect that the Lord is present there, we don't seem to take this at heart. Therefore, with all of these explanations, we should really see how we are living the idea that the deity is Krishna. Now, if we come before Krishna, we need to pay obeisances to him. When we are living Krishna's presence, we have to pay obeisances to him. This is how we are taught and how we conduct and continue to conduct ourselves. И поэтому очень важно понимать, что когда мы поклоняемся божествам, это не идолопоклонство, это действительно поклонение персоне, да, поклонение личности Господа. И это на самом деле очень просто, и знаете, для меня это никогда не было проблемой, потому что я работала когда-то в Министерстве юстиции, и когда я работал в судах, то всегда мы склоняем голову, когда приветствуем судью, или когда он встает, мы всегда склоняем голову. То есть мы кланяемся ему, и поэтому для меня, если мы даже кланяемся судье в суде, то очевидно, что Господу мы должны всегда поклоняться. И мне всегда очень тяжело смотреть, когда некоторые люди приходят в храм, и они просто заходят, уходят, и они не поклоняются Божеству. Это значит, что они не видят в нем Господа, действительно. И это оскорбление. Мы наносим оскорбление, если мы не поклоняемся Божеству. Мы должны серьезно это воспринимать, серьезно принимать как нашу практику, и нас так учат, и мы должны продолжать эту практику всегда. So we already spoken for 45 minutes. Maybe there are some comments or some questions for the next 15 minutes. У нас есть вопросы в чате. Мы поговорили 45 минут. Я буду задавать вопросы по очереди. Дорогой Махарадж, помогите, пожалуйста, разобраться. Каждой эпохе соответствует определенная духовная практика, медитация, арчана, яги, воспевание святых имен. Если в Кали-югу главная практика санкиртана, зачем тогда заниматься арчаной? Что за путаница и несоответствие? Это как в течение суток ночью работать, утром спать до обеда, вечером джапу читать. Это же хаос. Yes, any questions? Yes, one of the question is Mataji Nandarani is asking, please, dear Maharaj, please explain it so that we can understand better. In different yoga, there are different types of spiritual practice, which is main spiritual practice: meditation, archana, yagyas, and Harinama, Sankirtana. In Kali Yuga, the main practice is Sankirtana. So why do we need to do Archana? Why is this so complicated? It's like during the day, to work at night, to sleep till the lunchtime, to chant japa in the evening. So it's just a chaos. Why is it so? Thank you very much, Nandarani. Here is the thing. You see, the process of deity worship is to help us chant the Hare Krishna Maha Mantra better.
Спасибо за вопрос. Смотрите, в первую очередь процесс поклонения Божеству — это помощь для нас, чтобы мы воспевали святые имена лучше. So it's like you have a suit. You can wear the suit and go to the office, but people will look at you in a different way. When you iron the suit, people look at you, oh, it's this gentle ladies, gentleman. But it's the same suit. It's just to make you feel your personality to feel better. So similarly, the deity worship is not the process of realizing Krishna in Kali Yuga. It's just a way to help to empower us. It means like the Gayatri mantra. You don't need Gayatri mantra to go back to Godhead, but the Gayatri mantra helps the chanter to expedite his concentration, or process of concentration on the holy name. Without Gayatri mantra, you can still go back to God. Without the deity worship, you can still go back to God. The deity worship is just to facilitate that initial interconnectedness with the Lord, which is not available in our gross, offensive state of chant. And so we have that to help to expedite the process of purification. Yeah. Смотрите, если мы, приводя такой материалистичный пример, вы можете ходить в офис на работу и в обычной одежде, но если вы идете в костюме, значит, люди воспринимают вас по-другому и говорят: о, этот человек очень профессиональный, он в костюме, он профессиональный. То есть этот костюм сам по себе не имеет такого значения, но он помогает вам выглядеть более профессиональным. Таким же образом, поклонение Божеству — это то, что помогает нам углублять наши отношения со святым именем. И, например, но это не является единственным способом достижения Бога. То есть, например, Гайатри мантра. Человек, то есть преданный, может вернуться обратно к Богу и без Гайатри мантры. И он может вернуться обратно к Богу и без поклонения Божеству. Но Гайатри мантра помогает преданному сконцентрироваться на его поклонении святому имени, на его воспевании. Таким же образом служение Божеству, оно как бы углубляет нашу связь с Богом и ускоряет этот процесс, процесс нашего воспевания, потому что, честно говоря, наше воспевание в основном оскорбительное, и поклонение Божеству помогает нам в этом, очищаться. Yeah. So that was a nice question from Nandra. Any other question? Хороший вопрос, Mataji Nandarani. Yes, we have two more questions from Mataji Nandarani, and then from Petra Mataji, and from me, if it's possible, in the end. So the second question from Mataji Nandarani. It's not possible to. It seems not possible to worship deities having on all the standards. Because a lot of people live in the apartment houses, and over the deities, the people live and they walk like over the deities. So maybe we should not even start to worship if we can't pursue all the standards. Yeah, when Prabhupada was on a planet, once he told his devotees that if he told them all the details of deity worship, they would faint. So literally, it implies that there are so many details in deity worship, and we are not able to
implement all of those details, because we are not really doing deity worship anyway. We are doing it as a supplementary service to expedite our purification in the chanting of the Hare Krishna mantra. In this age, deity worship is not recommended. It is chanting of the Hare Krishna mantra that is recommended as the Yuga Dharma. So we are doing this as an additional input. And so the acharyas, they don't stress so much about the details, especially when we are living in the jet age. We are living in periods that, in most cases, we don't have our own buildings. We live in, like Nandadani probably rightly pointed out, we live in flats. And so we cannot follow all of the details. And so those people who are doing the deity worship, they are to be commended, that we should not use the deity worship as a means of neglecting the Yuga Dharma, the chanting of the holy names. Да, действительно, вы правильно заметили, что мы сейчас живем в такой век, когда все детали очень сложно соблюдать в поклонении божеству, и когда-то Шрила Прабхупада сказал, что если мы расскажем о всех деталях поклонения божеству людям, то они просто в обморок упадут. Поэтому этот метод не является юга-дхармой в Кали-югу, и мы должны... Ну, то есть мы совершаем поклонение божеству как дополнительное служение к тому, чтобы усилить улучшить наше воспевание, усилить нашу практику воспевания Харе Кришна Махамантры. И мы не должны использовать служение божеству как нечто противопоставляющееся и отрицающее нашу практику воспевания святого имени, то есть воспевание первично. Thank you, Maharaj. So the next... sorry. Yes, what is the next question? I will read in Russian first. Порой можно услышать, что божества сегодня не в духе, отказываются принимать бхогу, играют и прячут украшения. Как определить, это действительно поведение божеств или это нерасторопность пуджари? It's another question. Sometimes you can hear some words from pujaris or from devotees about deities. They say, "Oh, today deities are not in a good mood. They are refusing to take bhoga. They are playing. They are hiding their jewelries." So, how to truly understand? Is it the real behavior of deities, or is just a pujari's imperfections? So here is it. We have cases like in South India, where there was this case where a pujari was offering sweet rice, pots of sweet rice to the deity, and then the deity hid one of the pots of the sweet rice for one of his disciples, one of his devotees who was coming in that area. So deities, yeah, they can do anything and everything for whatever reason. And so, yeah, it is possible that some devotees are so elevated that they can perceive what the deities do or what their actions. But we have to watch those people, whether they are free from offenses, from sinful activities. Mm-hmm. People who have that perception, it's a high, pure level. So if I say those type of things, and I come out from the altar, and then I punch my wife in the face, then
Maybe not true. Да, касательно этого вопроса о том, играют ли божества или могут ли они что-то делать, они действительно могут это делать, и есть такие истории из Южной Индии, наверняка вы, может быть, слышали о том, что Пуджари предлагал сладкий рис божествам, и божества знали, что еще один преданный должен прийти к ним, и божества спрятали один из горшочков сладкого риса для этого преданного, который пришел позже, и вот ему достался этот махапрасад. Но это возможно только когда божеству поклоняются очень высокодуховные люди, практически освобожденные, да, очень духовно развитые люди, и мы должны смотреть на них и понимать, кто и действительно нам об этом говорит. Может ли он действительно видеть поведение Господа? То есть мы должны оценивать человека, кто об этом говорит. Например, если человек говорит об этом, а потом выходит из алтаря и бьет свою жену по лицу, то, скорее всего, это не высокодуховно развитый человек, и он, ну, говорит неправду. То есть он придумывает это. Те, которые действительно могут видеть настроение и поведение божеств, они духовно развиты очень. Thank you, Maharaj. The next Next question. question from Petra. Mataji, Hare Krishna, is it possible for Krishna to communicate with us through his form in which he is not invocated? Oh, yes, Krishna can do anything and everything. In fact, if you call him for Krishna, he should not. Okay, for instance, if you're praying to Lord Nityananda or Lord Chaitanya Mahaprabhu, so Krishna can reciprocate through Lord Krishna himself or through Nrsingadev or any of his forms. He is free to do anything and everything. Yes, so it's possible. Do I understand the question correctly that it's about the forms of Krishna when he is not in the forms of deities, but in the forms of what does it exactly mean which he's not invocated? So you can ask the person who asks the question. Mataji Petra, please explain, because I'm not sure I can translate it correctly to Russian. Yeah, Petra, can you explain what you mean? Hare Krishna. Yes, so I meant if you have a form of Krishna, any form, maybe, I don't know, let's say Radha Krishna, but it's not a deity, so it's not Krishna invocated. Radha Okay, Krishna. so it's not established deity that you mean? Yeah, but it's Okay, it's not what do you call Not an installed established deity. yeah, installed deity. yeah. No, he can speak to anybody. Okay. Oh yeah, it's true, it's possible. So if we have at home the form of the Krishna, but he is not installed, it's still we can do like worship, right? Okay. Yeah. Вопрос был о том, может ли Господь Кришна общаться с нами через форму, которая не установлена. И Махарадж сказал, да, он может коммуницировать с нами. То есть я уточнила, можно ли поклоняться форме. Например, у нас есть статуэточка, не установленная Кришны. Можно ли поклоняться? Он сказал, да, можно. Okay, the question is from Olga Mataji, Olga Lim. When we preach to a new people and they are asking about the deities, what should we tell them? Because it's kind of a complicated topic. Yeah, that's a nice question. In fact, we should not introduce the deities to new people. We should introduce the philosophy to people. Look, I'll give you an example. How my Guru Maharaj, Bhakti Vasudeva Swami, how he was very successful in Washington, D.C. preaching.
is that he was preaching to local people, local Americans. And so the mainly people were coming from Christian background who, for them, any form is idol worship. So, you know what he did? On their altar, in his institute house, on the altar is the big Bhagavatam that was on the altar. And so when people come, they find they just freely mix with them, and they speak high philosophy, problem-solving oriented topics and all this stuff. And then people establish good relationship with the members of the Institute House, members of Maharaj's team. And so by the time that they introduce the deity worship, they have already established a very good relationship with the devotees, and they couldn't back out. No way out. Мы не должны... Вопрос, когда мы проповедуем новым людям, и они спрашивают о божествах, что им говорить, ведь это достаточно сложная тема. Махарадж говорит, что мы не должны их знакомить с божествами, мы должны знакомить их с философией прежде всего. И они должны узнавать философию в первую очередь. И духовный учитель Махараджа, Бхакти Свами, у него была прекрасная проповедническая деятельность в Вашингтоне. Он проповедовал очень много людям там, местным американцам, которые в основном были из христианского общества. И когда они приходили в дом, университетский дом, на алтаре был Бхагаватам. И для них это была центральная часть, когда они обсуждали философию, они обсуждали какие-то практические темы, как разрешение конфликтов и так далее. И через это у людей возникали отношения с преданными. И к тому моменту, когда они знакомились с божествами, у них уже были отношения с преданными, им уже деваться было некуда. То есть, прежде всего, мы проповедуем философию. Is there one more question from Kerry Brian Davidson, Prabhu? If we have deities at home and we go to temple for Mangala Arati, do we do our worship as well afterwards? Yes. Short and pure. Вопрос, если у нас есть божества дома, и мы идем в храм на Мангала Арати, нужно ли делать потом поклонение дома божеству? И Махарадж сказал, да, нужно делать потом божеству поклонение. See, having personal deities is a lot of responsibility. But you want to have an interpersonal connection quickly with Krishna, so you're doing that. So, but then it requires everything. There's nothing good that comes easy. Every good thing carries high responsibility. Иметь божества дома — это большая ответственность, и это значит о том, что вы хотите иметь личностные отношения с Господом, устанавливать. И это хорошая очень вещь, но нужно понимать, что всякая хорошая вещь приходит с высоким уровнем ответственности. Поэтому, да, мы поклоняемся божествам дома после Мангала-арати в храме. And it's because of that high responsibility, especially the person is a professional, they go to work and all those things. So when you have deities at home and you want to also attend temple program, it's a heavy responsibility. Oh yeah. Особенно для тех, кто люди профессиональные, они ходят на работу, и у них они хотят устанавливать отношения с божествами, и у них есть дома алтарь, они все равно должны продолжать служение божествам, потому что это большая ответственность. Нужно об этом помнить. Okay, thank you very much, everyone, for participating. Okay, yes, please. Just a quick question, Maharaj. It's actually bothering me for a long time now, but I want to clarify this thing.
when we have deities of Radha Krishna, I do understand that my eyes are not pure, very far from pure, but just trying to understand when we have deities of Radha Krishna, we are worshipping as we can see the form of Radha and Krishna. But when we have the form of Gauranitai, we are having the understanding that this is Sri Chaitanya Mahaprabhu in Nityananda, Sri Nityananda. But sometimes we come to the temple where there are no Radha Krishna, there is only Gauranitai, and still the seniors say, these are the same Radha and Krishna. Why can't you see? And I can't see. I don't know what to do because I can't. I was like, it's like a hypocrisy from my side if I would say, oh yes, this is Radha Krishna because it's not. It's for me. It's not. I can't see. It's a different form, but sometimes even I know some Indians coming to Russian temples and they say, why can't we see Radha Krishna? We are missing Radha Krishna because there are only Gauranitai in the Moscow temples. So how can we see uh, the Lord Krishna in the form of Gauranitai, or we don't need to do that, or we need to see actually Gauranitai only? See, thank you. It's a nice question. There is philosophy and there is realization. We have the philosophy, so we can live that philosophy until we come to the realization. So we understand that Lord Chaitanya Mahaprabhu is the embodiment of Radha and Krishna. And Lord Nitya is Krishna, is Balaram. So we understand that, and we can look at the deities without understanding. But that's different from when we come to the altar of Gauranitai and we are seeing Krishna playing the flute. That is seeing Krishna playing the flute. It takes a very advanced devotees to have that perception. So someone may be philosophizing, but they don't have the realization. So, yeah, that is there, and we can have that understanding. It's just like we say we are not this body. This is our philosophy. But if you realize that you are not this body, then you don't need even sex. That is the primary theme, elementary philosophy. I'm Brahmasmi, I'm not his body. Okay. That is the philosophy. Have you realized it? That is another issue. So we should not mix realizations and philosophy. Yeah. But when I don't see it, like should I feel bad about it? No, don't feel bad. Have that understanding that this is Lord Chaitanya Mahaprabhu is embodiment of Radha and Krishna. Don't feel bad about that. That because when you come, you don't see Krishna playing his flute and Radha, dancing the rasa dance on the altar. Don't feel bad about that. This is your understanding. It takes, it's like, okay, somebody went to Prabhupada's quarter. I don't know where where it was, or whether it was in America or in India. And somebody went to Prabhupada's quarters, and Prabhupada was weeping, was shedding tears of joy. So he asked Prabhupada, what's going on? He said, oh, Krishna just came in the lawn here and he was playing, and I was just feeling that, wow, how wonderful my Guru Maharaj has blessed me like this. I'm so unworthy to see what my Guru Maharaj has blessed me. Prabhupada could see Krishna. Krishna could come to him face to face.
So we should not say, oh, well, I want to see Goranitai. And that's Krishna, rather than Krishna, you know. Aren't you seeing? Let's see your life. Are you free from sex desire? So that's philosophy. And there is realization. Somebody asked Prabhupada, so what's the super soul doing in my heart now? And Prabhupada looked and he said, he's sitting down. He's what? We know the super soul is in our heart Was a region. disruption. Are we seeing the super soul? We cannot claim to be seeing the super soul if we have all of these material desires choking us. Right. So even the deities, Krishna reciprocates through his deities in an amazing way. See, if someone has some realization, then it makes your faith stronger in Krishna consciousness. You don't play with Krishna. So here's an example. someone had this experience. In fact, I remember, I'm just giving practical example of myself. And see, in I think 2008, I was almost losing my eye. I had retinal tear and retinal detachment. And when you have retinal tear and retinal detachment, before you go for the surgery, you have to sign that if you lose your eye, you're not going to sue the doctor, because it's 50-50. You're going to get your eye or you lose it. So I had retinal detachment and tear. So I went to the hospital. I went to the university hospital for surgery. And then when I came back, I was relieved from all of the services on the altar. Now I was so scared about losing my eye. So I was chanting all day, all through the day. We had a murti of Prabhupada and Bhaktisiddhanta on the altar in New Jersey temple. So when I was asleep, that murti on the altar, the small murti on the altar, he just developed into a real big size of a human size. And Prabhupada, he was complaining to me that, you see, they just keep me on the altar there. They're not taking care of me. So that time I was at the verge of losing my eye. That I was praying to Krishna to protect me. But Krishna brought another thing completely. Okay. He revealed, Papa came to reveal another thing completely. That was not what I was praying for. I was praying for protection of my eye. So when I had that experience, that dream, mystical dream. So then in the morning, I went to meet the chief pujari that, are you people taking care of the small Prabhupada Murti and Bhaktisiddhanta Murti? He said, no. I said, all right, I will do that. I will help to do that. So I started doing that. And when I left that temple, they continued with that. So that just gives you the idea that the Murtis on the altar, they are not stones. They can complain to you. If they are not treated nicely, they can even complain to you. So I had that lived experience in New Jersey when I was young, a brahmachari. It just shows that the deity, whether it's Prabhupada Murti, and I feel bad when I see in the temple, people just walk by the Murtis, and then even some of the pujaris, they go in and out, even they are not carrying deity paraphernalia, people don't care. But if you have the
that type of high understanding and experience, no, you're careful. You know, this is Krishna. How do you behave if Krishna is physically here? That is the situation. Okay. Long story. Thank you. Thank you, Maharaj. Just in a few words, I will explain what we were talking about. I was asked, я спрашивала вопрос, когда, ну, от себя, который мучает давно, когда мы смотрим на божества Рады и Кришны, мы видим форму Радхи и Кришны, нам легко понять, что это Радха и Кришна. Когда мы смотрим на божества Гауранитая, мы видим Шри Чайтанью Махапрабху и Господина Нитьянанду. Но иногда мы приходим в храм, нет Радхи и Кришны, и есть Гауранитай, и нам говорят, ну, здесь же Гауранитай, посмотри, это та же самая Радха и Кришна, что ты не видишь Радху и Кришну, вот, и меня лично это всегда расстраивает, потому что у меня еще совсем очищенное сознание для этого, я не вижу напрямую форму Радхи и Кришны в Гауранитае, вот, и я говорю, я всегда чувствую себя как виноватой в этом. И как мне быть? Должна ли я воспринимать божества Гаурнитая как Гаурнитая, или все-таки пытаться увидеть Радху и Кришну? Сказал, что видеть, то есть Шри Чайтанья Махапрабху — это форма Радхи и Кришны, совместная форма Радхи и Кришны, и мы это знаем философски. И что Господь Нитьянанда — это Господь Баларама, и мы это тоже знаем философски. Но философия и реализация, реализованное знание — это две разные вещи. То есть мы должны понимать, что философия есть, и мы ее знаем, но не форсировать реализацию. Если у нас нет этой реализации, не нужно прикидываться, что мы это знаем. Потому что совсем немногие развитые духовно преданные люди могут действительно, смотря на Гауранитая, увидеть, например, Кришну, который играет на флейте, или Радху, которая танцует рядом с Кришной. Поэтому нужно стремиться к развитию своей духовности, но не притворяться. И Махарадж рассказал две истории. Он сказал, что одна история была Прабхупады, когда к нему однажды пришли, и он плакал. И его спросили: Махарадж, почему вы плачете? И он сказал, что Махарадж, в общем, Шрила Прабхупада, почему вы плачете? И он сказал: только что на этой поляне передо мной танцевал Господь Кришна со своей флейтой. И я так благодарен своему духовному учителю, что он позволил мне это увидеть. То есть, и это действительно так, Шрила Прабхупада действительно это видел, но он был очень реализованной личностью духовно. И другой пример, который Махарадж привел, это то, что в 2008 году он почти потерял один глаз, ему нужно было делать операцию, и тогда ему сказали, что подпишите, пожалуйста, бумагу о том, что шансы 50/50, вам либо сохранят глаз, либо его удалят. И Махарадж тогда очень молился божествам в храме в Джерси, и два небольших мурти Шрилы Прабхупады и Бхактисиданта Сарасвати Такура. И очень активная молитва у него была о том, чтобы сохранить глаз, и ночью пришел Шрила Прабхупада к нему в человеческой форме, и сказал: ты посмотри, они поставили меня на алтарь, но они совсем обо мне не заботятся. И тогда, то есть это смешно о том, что мы можем как-то молиться о себе, но наши усилия, божества, они слышат, да, мурти слышат, и тогда Махарадж подошел к Пуджаре и спросил: у вас есть здесь мурти, вы о них заботитесь? И Пуджари сказал: нет, мы не заботимся о них. И Махарадж стал о них заботиться, и после того, как он уехал, уже они продолжили заботиться об этих мурти. Но так или иначе, это говорит о том, что, например, если мы думаем, что мы реализованы уже, в первую очередь мы должны
сравнить концепции, например, мы понимаем, что философски мы не это тело, но практически реализованное у нас есть сексуальные желания или нет. Потому что если бы мы точно понимали, что мы не это тело, у нас бы этих желаний не было. Поэтому философия и реализованное знание — это две разные вещи, но притворяться не стоит, но нужно продолжать практику. Thank you so much, Maharaj. I'm sorry for taking so much time of you and translate It's okay. It's always a pleasure. from So it's always a pleasure to give my Petra time to Mataji you Bhatt. guys. Thank you. All right. So we keep the other questions or thoughts next time. Is there another question there? Petra? Petra, what's the other question? Yes, there is What's the one other question? more. Did you have another question, Petra? Yes, can I ask? Yeah? So I wrote in the chat that if new people come to the temple and they come for Mangal Arati and they touch the paraphernalia but they don't know the rules, how should we approach them? So should we The explain? paraphernalia, such as what? Like they water tulasi, but maybe they came in pajamas or something. Yeah, what is wrong with watering tulsi with pajamas? But shouldn't we not like take shower? Well, if someone comes to the temple and the tulsi is always out in the morning for worship, so that's the time we water tulsi. It is presumed that someone coming to stay in the temple overnight or the weekend knows that they have to take a shower before they go for Mangarati to participate in the program. And so people, our guests, we need to educate them. But if, for instance, the person is just coming into the temple that time you're doing, this is a practical case, the time you're doing Tulsi Puja is the time your guest just came in from travel. He or she has not taken a shower. Should you stop them from watering the Tulsi? No. Yeah, so we should be practical. Yeah, our mission is a mercy giving mission. We should educate people on how they can be helped. At the same time, we have to see how we are being practical with people. Yeah.